Next module is about environmental pollution. In this module, you want to learn about what is meant by environment, environmental pollution, different types of pollution and its harmful effects and the remedies to control the environmental pollution, etc. So first we want to check what is meant by environment. Environment is derived from a Greek word which means surrounding. So environment means surroundings and it includes the surrounding objects, regions, conditions and especially the circumstances of life of all living beings. മൊത്തം surroundings അതിൽ കാണുന്ന objects, regions, conditions and its effects on living things അതാണ് മൊത്തം എന്ത് പറയുന്നത് environment. So it includes the surroundings. And environment can be defined as the sum total of all social, economic, biological, physical and chemical factors which constitute the surroundings and influences the life of living organism in its natural habitat. നമ്മൾ സറൗണ്ടിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്, ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദീസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അതാണ് മൊത്തം എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we want to study the environmental studies. What is meant by environmental studies? Environmental studies deals with the sum total of all social, economic, biological, physical and chemical interrelation between living beings and their surroundings. That is environmental studies. It deals with the sum total of all social, economic, biological, physical and chemical interrelation between living beings and their surroundings. Now we want to study environmental chemistry. Environmental chemistry deals with the study of chemical phenomena in the environment. Environmental നടക്കുന്ന chemical phenomena അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ environmental chemistry എന്ന് പറയുന്നത്. It's a part of its chemistry deals with the study of chemical phenomena in the environment. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ? It includes the study of origin, transport, reactions, effects and fates of chemical species in the environment. നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഈ കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ, എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഫേറ്റ് അതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി. സോ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫിനോമിന ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. So it includes the study of origin, transport, reaction, effects and fates of chemical species in the environment. Now we want to study different segments of environment. Environment is mainly divided into 4 segments. They are atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Now we can check each one. First, atmosphere. Atmosphere means it is the protective cover of gases. നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഓഫ് ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മെയിൻലി കണ്ടെയ്ൻസ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള gaseous substances ആണ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് സം എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആർഗൺ, ഓസോൺ ആൻഡ് ട്രേസസ് ഓഫ് ഹീലിയം, നിയോൺ, മീത്തേൻ. അപ്പോൾ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആർഗൺ, ഓസോൺ ആൻഡ് ട്രേസസ് ഓഫ് ഹീലിയം, നിയോൺ, മീത്തേൻ. ഇത്ര മാത്രമല്ല, ഇനിയും ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് ദർ ആർ സോ മെനി gases in the atmosphere. Let's check what is the function of atmosphere. Atmosphere, only because of this atmosphere life on earth is possible. നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? കാരണം നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, അത് വേണം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം അനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ഹാംഫുൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാംഫുൾ റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ അത്
അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഓൺലി അലോ സ്മോൾ യു വി നിയർ IR ആൻഡ് റേഡിയോ വേവ്സ് ടു പാസ് ത്രൂ എർത്ത് and it absorb that is many part of the IR radiations emitted by the sun and also re-emitted the earth. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന IR റേഡിയേഷൻസിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പകൽ സമയത്തൊക്കെ, രാത്രി സമയത്ത് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ അതാണ് തെർമൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂട് നമുക്ക് കിട്ടും. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ എർത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിവിടെ ഇങ്ങനെ IR റേഡിയേഷൻസ് ഇവിടെ നിൽക്കും. നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് തെർമൽ ബാലൻസ്, എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Next is hydrosphere. Hydrosphere includes all the water resources. എല്ലാ water resources include ചെയ്യുന്നതാണ് hydrosphere. Among them, there is 97% water is in ocean. Only 2% is available as polar ice caps and glaciers. And you know, only 1% is available as fresh water. 1% മാത്രമാണ് fresh water ആയിട്ട് നമുക്ക് available ആയിട്ടുള്ളൂ. That freshwater bodies includes the rivers, lakes, streams, etc. Groundwater, adilakkulla fresh water that includes only 1%. So major portion that is in oceans. Then നമുക്കറിയാം ലൈഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ. ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ്, ഔട്ടർ മാൻറ്റിൽ ഓഫ് സോളിഡ് എർത്ത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ദ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് different forms in soils, rocks, etc. So that is termed as the lithosphere. And the last one is biosphere. Biosphere includes all the living organisms, both plants and animals. രണ്ടിനെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. ആൻഡ് യു നോ, ഇൻ ദ ബയോസ്ഫിയർ ദേ ലിവ് ടുഗദർ, ദേ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദി അതർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. സോ ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ റെഡ്ലി ഇൻട്രാക്ട് with the other segments of environment. So that's about the segments of environment. Environment classified into 4 segments: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere.